So, okay, so last lecture we have seen regression and the coefficients of regression, right? Yes, ma'am. Yes, now in this lecture we are going to see the examples of finding the equation of lines of regression, coefficient of regression, and by using the value of coefficient of regression, we find coefficient of okay, so we will see the example. Okay, so write down the example. Find the equation of lines of regression. Example number 1. Find the equation of lines of regression. Equation of lines of regression and also the coefficient of correlation. Also the coefficient of correlation from following data. Okay. So here we have given the values of x and y. So values of x are 62, 64, 65, 69, 70, 71, 72, and 74. And the values of y are 126, 125, 139, 145, 165, 152, 180, and 208. Okay, so we have to calculate lines of regressions and coefficient of correlation. For that we needed x square, y square, and xy. Okay, so the square of 62 is 3844. Square of 64 is 4096. Then 4225, 4761, 4900, 5041, 5184, and 5476. And the square of 126 is 15876. Then 15625, 19321, 21025, then 27225, then 23104, and the square of 180 is 32400, and the lastly the square of 208 is 43264. Okay, now we calculate the multiplication of x and y. So the multiplication of 62 into 126 is 7812, then 8000, then 9035, 10005, 11550, 10792, 12960, and the lastly the 74 into 208 is 15392. Okay, now we calculate all the summations, right? So summation of x, summation of y, summation of x square, summation of y square, and summation of xy, right? So summation of x is 547. Summation of y is 1240. Summation of x square is 37527. Summation of y square is 197840. And summation of xy is 85546. Okay. Now we needed the values of x bar and y bar. So x bar is equal to summation of x divided by capital N. Here summation of x is 547.
and the value of capital N is how many values of x are given? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So x bar is equal to 68.375. Now y bar is equal to summation of y divided by capital N. Summation of y is 1240, capital N is 8. So y bar is equal to 155. Okay, but now by using all these values, we calculate our coefficient of regression, then lines of regression. First of all, we calculate byx is equal to summation of xy divided by capital N minus summation of x divided by capital N into summation of y divided by capital N whole term divided by summation of x square divided by capital N minus summation of x divided by capital N bracket square. Now we put all the values. So summation of xy is 85546 divided by 8 minus 547 divided by 8 into 1240 divided by 8 and the whole term divided by 37527 divided by 8 minus 547 divided by 8 bracket square. Okay, after simplification we get 95.125 divided by 15.7344. So the value of byx is equal to 6.0457. Okay, now we calculate bxy. So bxy is equal to summation of xy divided by capital N minus summation of x divided by capital N into summation of y divided by capital N whole term divided by summation of y square divided by capital N minus summation of y divided by capital N bracket square. Now we put all the values. So 85546 divided by 8 minus 547 divided by 8 into 1240 divided by 8 and whole term divided by 197840 divided by 8 minus 1240 divided by 8 bracket square. After simplification, we get 95.125 divided by 705. Okay, so the value of bxy is equal to 0.1349. Okay, now we find the equation of lines of regression. Okay, so first the equation of line of regression of y on x. So the equation of line of regression, the equation of line of regression of y on x is y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. Okay, y minus आपला y bar किती आलता 155 is equal to byx is 6.0457 into x minus our x bar is 68.375. Okay, so after simplification we get the equation of line of regression of y on x as y is equal to 6.0457x minus 258.3747. Okay, now the equation of line of regression of x on y. So the equation of line of regression of x on y. So x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. So x minus x bar is our 68.375. Okay, is equal to bxy is 0.1349 into y minus y bar is 155. So after simplification we get x is equal to
0.1349y plus 47.4655. Okay, now we calculate small r is equal to square root of bxy into byx. So which is equal to square root of 6.0457 into 0.1349. So small r is equal to 0.9031. Okay, this is the coefficient of correlation. Okay, write down this. Then I will. Hello. Hello. हॅलो. हाँ मैम, हाँ मैम, हे हे लिहिलं तुम्ही? येस मॅम. हाँ मैम. ठीक आहे. आधी लिहा, मग मी एक्सप्लेन करते. सॉरी, मला थोडंसं काम आलं होतं, त्यामुळं स्टॉप केलं होतं लेक्चर. ठीक आहे, पहिला लिहा, मग मी एक्सप्लेन करेन. ठीक आहे. झालं हे लिहून? हो मैम. ठीक आहे.
ओके, झालं लिहून? हॅलो, Yes, ma'am. ठीक आहे. Yes, So ma'am. okay, so here we have given values of x and y, and we have to find the lines of regression, equation of lines of regression, and the coefficient of correlation. Okay, so for that we found the values of x square, y square, xy, and from all these value we found summation x, summation y, summation x square, summation y square, summation xy, right? X bar and y bar. Okay, by using all these value, we put the all the values in the formula byx is equal to and bxy is equal to. आपल्याकडे स्मॉल r is equal to जो फॉर्म्युला होता नियरली सिमिलर तसाच फॉर्म्युला आहे, फक्त डिनॉमिनेटरला त्याचं स्क्वेअर रूटचं मल्टिप्लिकेशन होतं. इथं काय आहे, शेवटी x असताना डिनॉमिनेटर मध्ये x आहे, शेवटी y असताना डिनॉमिनेटर मध्ये y आहे. ओके, सो व्हॅल्यू पुट करून byx and bxy आपण फाइंड केलं. आता इथं फर्स्ट आपण द इक्वेशन ऑफ लाईन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x फाइंड केलं. ठीक आहे, so y minus y bar is equal to byx into x minus x bar, and second काय आहे, x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. So we get the two equation of lines of regression as y is equal to 6.0457x minus 258.3747, and the second equation is x is equal to 0.1349y plus 47.4655. Okay, and from the values of bxy and byx we find the value of small r, so which is 0.9031. Okay, so we will see the next example. आणखी एक्सप्लेन करण्यासारखं काहीच नाही ह्या एक्झाम्पल मध्ये, फक्त व्हॅल्यू फॉर्म्युला माहिती आपल्याला, त्यात व्हॅल्यू पुट करायचं आणि कॅल्क्युलेशन करायचं. ठीक आहे, सो राईट डाऊन द नेक्स्ट एक्झाम्पल. फाइंड द इक्वेशन्स ऑफ लाईन्स ऑफ रिग्रेशन. फाइंड द इक्वेशन्स, फाइंड द इक्वेशन्स ऑफ द लाईन्स ऑफ रिग्रेशन. Find the equations of the lines of regression from the following data. From the following data, also find the coefficient of correlation. Also find the coefficient of correlation. ठीक है, coefficient of correlation. So we have given the values of x and y as 80, 45, 55, 56, 58, 60, 65, 68, 70, 75, and 85. And the values of y as 82, 56, 50, 48, 60, 62, 64, 65, 70, 74, and 90. Okay. From these value, we have to find two lines, two equations of lines of regression and coefficient of correlation. So now we, instead of doing square of these, we find on calci. Okay, सेम प्रोसेस फॉलो करायची आपण जी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करताना केली होती. मग तिथं आपल्याला समेशन एक्स, समेशन वाय, समेशन एक्स वाय सगळ्या व्हॅल्यू मिळतील. ठीक आहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल काय, मोड, अगेन मोड, reg2, then line 1, enter the values one by one, 80, 82, m plus, then 45, 56, m plus. Okay, so हाँ सर बोलो.
हॅलो, हा ठीक आहे. सो आपण कुठला व्हॅल्यू एंटर केल्या होत्या? नाऊ नेक्स्ट इज 55 comma 50 m plus then 56 comma 48 m plus 58 comma 60 m plus 60 comma 62 m plus then 65 comma 64 m plus 68 comma 65 m plus 70 comma 70 m plus then 75 comma 74 m plus and the last value is 85 comma 90 m plus. 11 व्हॅल्यू दिलीत आपल्याला 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, नाउ वी फाइंड summation x, summation y, summation x square, summation y square and summation xy. ठीक आहे. सो ह्या सगळ्या व्हॅल्यू बघण्यासाठी शिफ्ट 1 फर्स्ट व्हॅल्यू इज समेशन एक्स स्क्वेअर विच इज सांगा तुम्ही किती आहे? 48149. राइट. शिफ्ट 1 समेशन एक्स किती आहे? 717. ओके. शिफ्ट 1 फॉरवर्ड एरो समेशन वाय स्क्वेअर 48905. Now summation y, shift 1 forward arrow 2 equal to 721 and last we know summation 1 3 equal to 48398. ओके. आता आपल्याला इथून स्मॉल आर ची व्हॅल्यू किती मिळणार आहे? स्मॉल आर इज इक्वल टू आपल्याला कॅल्क्युलेट करावी लागेल. ठीक आहे. आता इथं शिफ्ट अँड 2 प्रेस करा. केलं? हॅलो, तिथे तुम्हाला कॅपिटल ए आणि कॅपिटल बी दिसतंय. तर ते कॅपिटल ए साठी 1 इक्वल टू करा. केलं? बरं ठीक आहे, आपण कॅल्क्युलेट करू आत्ताच, डायरेक्टली नको. ठीक आहे. आपल्याला ह्या सगळ्या व्हॅल्यू मिळाल्या आता. हॅलो, एक्स बार आणि वाय बार कसा फाइंड करणार? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवायडेड बाय कॅपिटल एन. समेशन एक्स इज 717 डिवायडेड बाय 11. किती येणार आहे? 717 डिवायडेड बाय 11 65.18. आणि वाय बार इज इक्वल टू summation of y divided by capital N. So summation y is 721 divided by 11. So 721 divided by 11 which is equal to 65.54. ठीक आहे. आता आपण ह्या सगळ्या व्हॅल्यू कुठे पुट करूयात? आपल्या फॉर्म्युला मध्ये. सो सगळ्यात आधी आपल्याला काय फाइंड करायचंय? BYX and BXY. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल BYX is equal to summation of XY divided by capital N minus summation X divided by capital N into summation Y divided by capital N whole bracket divided by summation of X square divided by capital N minus summation of X divided by capital N bracket square, and BXY is equal to summation of XY divided by capital N minus summation X divided by capital N into summation Y divided by capital N and whole bracket summation of Y square divided by capital N minus summation of Y divided by capital N bracket square. ठीक आहे. आता आपण ह्या सगळ्या व्हॅल्यू इथं पुट करू. आपलं समेशन XY किती आलता? 48398 which is equal to 48398 divided by 11 minus summation X and summation Y 717 and 721. 717 and 721 divided by 11 divided by 11 divided by summation of X square किती आलता आपला? 48194. 48194 divided by 11 minus summation X किती आलता आपला? 717 divided by 11 bracket square. आता हे सिम्प्लिफाय करू आपण. चला करा. किती येते सांगा मला.
फर्स्ट काय आहे 48398 डिवायडेड बाय 11 विच इज इक्वल टू 4399.81 minus 717 into 721 which is equal to divided by 121. So which is equal to 4272.37. Now divided by 48194 divided by 11 which is equal to 4381.27 minus 717 divided by 11 which is equal to 65.80. 65.18 into 65.18 which is equal to 4248.43. Now we simplify this. 4399.81 minus 4272.37 which is equal to 127.44 divided by 4381.27 minus 4248.43 which is equal to 132.84. Now we get the values of B, Y, X as 127.44 divided by 132.81 which is equal to 0.9595. 0.9595. Now we find the values of these. So 48398 divided by 11 minus 717 divided by 11 into 721 divided by 11 divided by summation of y square किती आलता 48905. 48905 divided by 11 minus summation of y is 721 divided by 11 bracket square. Now आता हे न्यूमरेटर ची तर व्हॅल्यू हीच येणार आहे 127.44. नाउ वी सिम्प्लिफाय फॉर डिनोमिनेटर. सो 48905 divided by 11 which is equal to किती आहे 4445 मायनस काय असणार आहे इथं 721 divided by 11 65.45 65.54 into 65.54 which is equal to 4295.49. okay, now 4445.90 minus 4295.49 which is equal to 150.41. So 127.44 divided by 150.41. So the value of BXY is equal to किती असणार आहे 127.44 divided by 150.41 which is equal to 0.8472. Now we calculate the equation of lines of regression. So first of all we calculate the equation of line of regression of y on x and x on y. ठीक है. So first of all the equation of line of regression of y on x is y minus y bar is equal to byx into x minus x bar, and the equation of line of regression of x on y. The equation of line of regression of x on y is x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. ठीक है. So y minus y bar किती आला होता y bar is 65.54.
65.54 इज इक्वल टू BYX किती आलता आपला 0.9595 0.9595 into x minus our x bar is 65.18 65.18. Now we simplify this. So y minus 65.54 is equal to 0.9595x minus 65.18 into 0.9595, which is equal to 67.9312. Okay, now y is equal to 0.9595x. So हे इकडे गेलं तर काय होणार आहे प्लस होईल. सो 67.9312 minus 65.54, which is equal to minus 2.3912. This is the equation of line of regression of y on x. Now we calculate the equation of line of regression of x on y. So x minus x bar is 65.18 is equal to bxy is 0.8472 0.8472 into y minus y bar is 65.54. Now x is equal to 0.8472 y हे किती येणार आहे 0.8472 into 65.54, which is equal to 55 minus 55.52 आणि हे इकडचं मायनस तिकडे गेलं तर 65.18. Now 65.18 minus 55.52, which is equal to 9.66. So x is equal to 0.8472y plus 9.66. This is the equation of line of regression of x on y. Now we calculate small r is equal to bxy into byx, which is equal to square root of 0.9595 into 0.8472. Okay, now square root of 0.9595 into 0.8472, which is equal to 0.8298. So small r is equal to 0.8298. This is the coefficient of correlation by using the value of coefficients of regression. Okay, write down this. हे प्रत्येकाचं स्क्वेअर करत बसण्यापेक्षा कॅल्सीवरती आपल्याला मिळत आहेत. ठीक आहे. टीचर पण ऑफलाईन एक्झामला सॉल्व न करता फक्त कॅल्सीचे व्हॅल्यू दिले तर चालतंय का? डिपेंड्स ऑन मार्क. सपोज 3 मार्काला विचारलं असेल तर जस्ट एक्स वायच्या व्हॅल्यू लिहून ह्या कॅल्सीवर लिहिल्या तरी काही प्रॉब्लेम नाही. पण जास्त मार्काला विचारलं असेल 7 मार्क्सला वगैरे तर मग मात्र तुम्हाला एक्स स्क्वेअरच्या ऑल व्हॅल्यूज लिहाव्या लागतील. मॅम मग एक्झामला MCQs असतात का सॉल्व करायचं का मॅम? नाही नाही MCQच असणार ना. सॉल्व कसं करणार तुम्ही? ओके मॅम. होप सो नेक्स्ट सेमिस्टर ऑफलाईन असेल. ठीक आहे, लिहा हे. BXY आणि BYX कॅल्सीवरती पण फाइंड करता येतं, पण प्रत्येक एक्झाम्पल व्हेरीफाय होत नाहीये. 1-2 एक्झाम्पलच्या राईट येतात, एखाद्या एक्झाम्पलची रॉंग व्हॅल्यू येते. सो मग मी सॉल्व्ह केलं सगळं. कॅल्सीवरती जे आपण स्मॉल आर च्या आधी कॅपिटल ए आणि कॅपिटल बी येतं ना, तेच BXY आणि BYX आहे. बट प्रत्येक एक्झाम्पलला नाही व्हेरीफाय होत ते.
झाला मॅम. झालं लिहून हे? हो मॅम झाले. ठीक आहे, झालं लिहून? हो मॅम. Okay, so Yes, here, okay, so here we have given, or we have to find the equations of lines of regression, and we have given the values of x and y. Okay, by using the calci, we have calculated summation x, summation y, summation x square, summation y square, summation x y, then x bar and y bar. And by using all these value, we calculated byx and bxy, and we have the formula for the equation of line of regression of y on x as y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. Okay, here also we put the values of byx, x bar and y bar, and we get equation of line of regression of y on x as y is equal to 0.9595x minus 2.3912. Similarly, the equation of line of regression of x on y is x is equal to 0.8472y plus 9.66. And from the values of bxy and byx, which are nothing but the coefficients of regression, here we get the values of small r, that is coefficient of correlation, as 0.8298. Okay. So we will see the next example. तुम्ही try करायचं. ठीक आहे. The following table gives
gives the marks obtained. The following table gives the marks obtained by class of students, marks obtained by class of students in two special papers, find the lines of regressions. Okay, find the lines of regression. So here we have given the marks in paper 1 and paper 2. So the marks of paper 1 we are going to denote by X, and the marks of paper 2 which we are going to denote by Y. So values are 80, 45, 55, 56, 58, 60, 65, 68, 75 and 85, and the values of Y as 82, 56, 50, 48, 60, 62, 64, 65, 74 and 90. Okay, so by using the calci we calculate summation x, summation y, summation x square, summation y square, summation xy, x bar, y bar. Okay, now by using the calci, press mode, again mode, reg, select 2, then align, select 1. Now enter the values of x and y one by one. Okay, 80, 82, m plus 45, 56, m plus 55, 50, m plus 56, 48, m plus 58, 60, m plus 60, 62, m plus 65, 64, m plus then 68, 65, m plus then 75, 74, m plus, and the last value is 85, 90, m plus. So we have given the values of x and y are 10. So here capital N is equal to 10. Now we calculate all the values. So shift 1. First of all, we find summation x, which is 647. Then we find summation y, shift 1, forward arrow 2 equal to 651. Okay. Then we find summation of x square, shift 1, 1 equal to 43249. Shift 1, forward arrow 1, 44005. Now summation xy, shift 1, 3, which is equal to 43498. 43498. Now x bar is equal to 647 divided by 10, which is equal to किती असणार आहे 44.7, and y bar is equal to 651.10, which is equal to 65.1. Okay, now shift 2, forward arrow 1, which is equal to 0.85. A capital A दिसतोय तिथं. हॅलो 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 कॅपिटल ए दिसतोय का नाही Yes, ma'am.
मग ते कॅपिटल ए ला किती आहे ते प्रेस करा. तुम्हाला कॅपिटल ए ची व्हॅल्यू किती येते बघ सांगा मला. कॅपिटल ए विच इज इक्वल टू 0.856. 0.8567, right? So now we are this is nothing but our bxy, and again shift 2 and capital B 2 equal to 0.9927, 0.9929, which is Yes, sir. byx. झालं. आता आपण काय bxy मिळाला, byx मिळाला, इथे आपल्याला x bar y bar मिळाला. झालं. So now we put the values. So the equation of line of regression of x on y, the equation of line of regression of y on x is y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. So y minus our y bar is 65.1, which is equal to byx is 0.9929 into x minus our x bar is किती आहे 64.7, 64.7. So y is equal to 0.9929x. So काय येणार आहे 64.7 into 0.9929 किती आला 64.24. ओके. नाउ हे 65.1 इकडे गेलं तर काय होणार आहे 65. So which is equal to minus 0.8593. No, plus येईल ना. ठीक आहे. This is the equation of line of regression of y on x. Now we calculate equation of line of regression of x on y. So the equation of line of regression of x on y. So which is equal to x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. So x minus x bar is 64.7 is equal to bxy is 0.8567 into y minus y bar is 65.1. So x is equal to काय येणार आहे 65.1 into 0.8567, which is equal to 55.77. So 64.7 minus 55.77, which is equal to 8.93. So x is equal to 0.8567y plus 8.93. This is the equation of line of regression of x on y. And in the question they did not ask to find coefficient of correlation. Okay, so this is nothing but the solution of this. Okay, so write down. So we have given table or the values of the marks obtained in two different papers. So paper number 1 which have denoted by x, and paper number 2 which we have denoted by y. And from the values of x and y, we found summation x, summation y square, summation x square, and summation xy. Write down this.
झालं मॅम. ओके ठीक. झालं मॅम. ठीक आहे. सो एक्सप्लेन करायची काही गरज आहे का? सांगण्यासारखं काही नाहीये ह्या एक्झाम्पल मध्ये. ठीक आहे. सो we will see the next example. From the following data, obtain 2 lines of regression. From the following data, obtain the 2 lines of regression. Obtain the 2 lines of regression. So we have given the values of x and y. So values of x are 91, 97, then 108, then 121, 67, then 124, 51, 73, 111, and 57. And the values of y are 71, 75, 69, 97, 70, 91, then 39, then 61, 80, and 47. ठीक है. So first of all, by using the calci, we find all the values: summation x, summation y, summation of x square, summation of y square, summation of xy, x bar, and y bar. ठीक है. So we calculate one by one. So summation x किती? चलो तुम्ही सांगणार आहे आता मला. कॅल्सी वरती मोड, अगेन प्रेस मोड, देन REG 2 सिलेक्ट करा, देन LIN 1, देन एंटर value of x comma value of y m plus. Just enter all the values and lastly shift 1 आणि summation x square, summation y square.
चला सांगा व्हॅल्यू. समेशन एक्स किती येते सांगा. 900, यस. समेशन वाय. 700, यस. समेशन एक्स स्क्वेअर. 87,360. किती येतं. 87,360 ma'am. 87 360. 360, right? Summation y square. 51868. Yes. And lastly, summation xy is 66900, right? आणि तिथंच कॅल्सी मध्ये शिफ्ट 1 प्रेस केलं, सॉरी शिफ्ट 2 प्रेस केलं तर आपल्याला शिफ्ट अँड 2 प्रेस करा, एक्स बार आणि वाय बार पण मिळतोय आपल्याला. एक्स बार 1 विच इज 90 येतोय Yes ma'am. आणि वाय बार शिफ्ट 2 फॉरवर्ड एरो वाय बार 70. ओके, ठीक आहे. आता आपण BYX and BXY फाइंड करू. सो शिफ्ट 2 आता इथं व्हेरीफाय होत नाहीये. कॅपिटल A इज इक्वल टू 14.81 येतोय विच इज अँड शिफ्ट 2 विच इज इक्वल टू 0.6132 येतोय. आपण सॉल्व करायचं का, कारण इतका मोठा जर आपला ए आला तर आपलं बघा ना कॅल्सीवरती शिफ्ट 2 करा. ए ची व्हॅल्यू किती येते सांगा मला तुमच्या कॅल्सीवर. Yes ma'am. 14.8. हा ना, मग 14 पॉईंट येते. पण आपण काय करतोय, स्क्वेअर रूट ऑफ BYX इंटू BXY करतोय, राईट. मग हे 14 इंटू समथिंग स्क्वेअर रूट आणि आपण आर ची व्हॅल्यू काय म्हणतोय, फक्त 1 अँड -1 मध्येच लाईव्ह होते, राईट. मग हे बरोबर येईल का आपलं जर 14 आलं तर. No ma'am. सो आपण कॅल्क्युलेट करू BXY अँड BYX. ठीक आहे. सो BXY इज इक्वल टू समेशन ऑफ XY divided by capital N minus summation X divided by capital N into summation Y divided by capital N divided by summation of Y square divided by capital N minus summation of Y divided by capital N bracket square. Similarly, BYX काय असणार आहे, summation of XY divided by capital N minus summation X divided by capital N into summation Y divided by capital N whole divided by summation of X square divided by capital N minus summation of X divided by N bracket square. Now we put all the values. So summation of XY is 66900 66900 and N किती आपला 1 2 3 4 5 6 7 8 10 minus summation X is 900 and 700. 900 divided by 10 into 700 divided by 10 divided by summation of Y square is 51868. 51868 divided by 10 minus summation Y is 700 divided by 10 bracket square. आता सिम्प्लिफाय करू आपण. 66900 divided by 10 which is equal to 6690 and इथं काय आपलं 900 into 700 divided by 100 which is equal to 6300 divided by 51868 divided by 10 which is equal to 5186.8 minus 700 divided by 10 which is equal to 70 which is 4900. Now 6690 minus 6300 which is equal to 390 and divided by 5186.8 minus 4900 which is equal to 4696.8. Now BXY which is equal to 390 divided by 4696.8 which is equal to 0.0
0.083 आपलं कॅल्क्युलेशन तर चुकलं नाहीये ना काय? ठीक आहे, नाव इकडचं बघू आपण. आता हे न्यूमरेटर तर 66900 डिवायडेड बाय 10 मायनस 900 divided by 10 into 700 divided by 10 divided by summation of x square is 87360 divided by 10 minus 900 divided by 10 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हे सिम्प्लिफाय करू. न्यूमरेटर तर आपला 390 येणार आहे. आता डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर करू आपण. 87360 divided by 10 which is equal to 8736 and 900 divided by 10 which is equal to 990. So 90 into 90 8100. So 8736 minus 8100. So which is equal to 8736 minus 8100 which is equal to 360. So 390 divided by 360. So our BYX is equal to 390 divided by 360 which is equal to 1.0833. 1.0833. Now we calculate our equation of line of regression. So first the equation of line of regression, the equation of line of regression of y on x which is equal to y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. So y minus y bar is 70, right? Which is equal to byx is 1.0833. 1.0833 and x minus our x bar is 90. Okay, so y is equal to 1.0833x 90 into 1.0833 which is equal to 97.49 minus 70 which is equal to minus 27.48. Now we calculate the equation of line of regression of x on y. The equation of line of regression of x on y. So which is x minus x bar is equal to byx into y minus y bar. So x minus 90 is equal to 0.083. 0.083 into y minus 70. So 70 into 0.083 which is equal to 5.81. So 90 minus 5.81 which is equal to 84.90. So x is equal to 0.083y plus 84.19. Now we calculate small r which is equal to square root of byx into bxy which is equal to square root of 1.0833 into 0.083. So square root of 1.0833 into 0.083 which is equal to 0.083. So small r is equal to 0.086. ठीक आहे, लिहा. काहीतरी चुकल्यासारखं वाटतंय. कॅल्सीवरती स्मॉल आर ची व्हॅल्यू 0.9131 येते. जरी आपण इथं कोइफिशियंट ऑफ रिग्रेशन यूज करून फाइंड केली तरी बऱ्यापैकी तरी सेम यायला पाहिजे.
आधी हे लिहा, मी अजून एकदा चेक करते. झालं मॅम. झालं? हॅलो, व्हॅल्यू सगळ्या बरोबर हो आहेत ना? मॅम. इथं आपलं चुकलंय BXY. वेट, टू 8.6 येतोय. सो 390 divided by 286.8 which is equal to 1 point. Yes, काहीतरी चुकलंय असं वाटत होतं मला. सो विच इज इक्वल टू 1.3598. सो BXY चुकलाय आपला. BXY कुठे आहे? मी दोन्हीकडे BYX लिहिलंय ना, तर BXY. सो BXY, so which is काय आला होता 1.3598 into y minus y bar is 70. Now we get the right equation. So 1.3598 into 70 which is equal to 95.186. So 95.186 minus 90 which is equal to, so 1.3598
y minus 5.186. This is the right one. So now we get the right value of small r, okay? Which is byx is 1.0833 and 1.358. So square root of 1.0833 into 1.358, which is equal to, array, something is again wrong. हे पण चेक करू आपण. 3836 minus 811. 636 येतं इथं. अरे yes, this is the right value. R is equal to 0.9055. Okay, now write down. झाला मॅम. ठीक.
झाला मॅम. So write down the last example. Obtain the lines of regression from the following data. Obtain the lines of regression from following data. Also find the coefficient of correlation. Also find the coefficient of correlation. So the values of x and y are given. The values of x are 152, 114, 138, 154, 144, 153, 141, 117, and 156. And the values of y are 194, 300, 414, 594, 676, 549, 320, 483, and the last one is 481. Okay, so try to solve it. One 52, 194.
चला हे सिम्प्लिफाय करा. Six 219699 445.6 इंटू wait, something is wrong here. 4011 divided by 9, which is equal to 445.6.
445.6 into 445.6, which is equal to 1985 198559.36. Now 219699 minus 198559, which is equal to 211. Okay, this is our bx. ठीक आहे, आता फाइंड करा इक्वेशन ऑफ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन ऑन x and y on x. 239. $10.69. 141 minus. So दोन इक्वेशन मिळाली आपल्याला. Okay, write down this. तुम्हाला फाईन करायला सांगितलं होतं पण मीच फाईन केलं. मॅम ते डेली डायरी मध्ये अजून टाकलं नव्हतं का मॅम 22 पासूनचे? कुठले लेक्चर? हॅलो हॅलो 22 पासूनचे मॅम, 22 पासूनचे. 22 पासून का? ठीक आहे, मी बघते आज करते. आय हो थिंक मी मॅम, टाकलंय, वेट मी चेक करते.
हॅलो 25 पर्यंत मी अपडेट केलेत ना लेक्चर्स. ओके मॅम चालेल. चेक करा, मी आता जस्ट बघितलं केलेत. ठीक आहे. ओके मॅम. Okay. थँक्यू. So we get these equations of lines of regression of y on x and this x on y. Okay. नेक्स्ट लेक्चरला आपण आणखी एक्झाम्पल घेऊ. परत आपण प्रोबॅबिलिटी स्टार्ट करू. प्रोबॅबिलिटी मध्ये फक्त आपल्याला 3 डिस्ट्रीब्युशन्स बघायचे. तिन्ही डिस्ट्रीब्युशन साठी फॉर्म्युला आहेत, फक्त फॉर्म्युल्याचा यूज करायचा आहे आणि बायनॉमियल, नॉर्मल आणि पॉइझन डिस्ट्रीब्युशन्स फाइंड करायचे आपल्याला. ओके. ओके मॅम. मॅम हे याचा लिहून पुढचा झालंय? स्लाइड जरा दाखवा. सॉरी, याचा अगोदरचा दाखवा मॅम जरा. स्लाइड. ओके. ओके. झालं मॅम. ठीक आहे, आपण थांबू. हे लिहायचंय का? झालं लिहून? झाला मॅम. ओके, ठीक आहे, आपण थांबू इथे. नेक्स्ट लेक्चरला आणखी एक्झाम्पल. Google Drive ची link दिली.